Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of South Africa. السيدات والسادة برجاء الوقوف للنشيد الوطني لمنتخب جنوب أفريقيا. And now the national anthem of Senegal. والآن النشيد الوطني لمنتخب السنغال. From play since she's taken over as coach over the South African national team at a Women's Africa Cup of Nations. So these are your officials from the nations of Algeria as well as Egypt. But let me hand over to my co-commentator. That, of course, is OJ. Motweto Ragorogile, the Lionesses of Teranga, Jakabaiteche, Motakare, Gitauterina Mahadi, Teranga, Takako Senegal. Akoroga jalo momotsame kongo obaiting gore go botlhoka thata jana go ipona ba le kwa se ka makgaola khanyenga mo nakong e fetileng wa 2022 ba ile ba fella gone mo le kgatong le la di quarter finale me fa re bella jalo ba batla ba tsamaisa jalo VAR le bone ba tswa jalo kwa Egepeta khammogo le Algeria le phala le motaka re lo le ya me re tle go lebella lenane la ditlhopha tse Ndiaye wa ga di le 18 fela me a dira tiro ga go teng kwa nageng eo ya Senegal
me fa lebella le morago la bone le table teletse pele jalo ke a isa to fall ke no taba teletse le morago ba teletse pele ke Diop mo mola garenga ke lona le nane la setlhopha se 4-3-3 fa o lebella mo go ba tla bomba o dirisa setlhopha se sanaga ya Senegal tla go pola gore fa o bua ka Senegal wa ba go pola gore ke naga e kileng ya tlisa boitumelo mo kontinenteng ya Afrika setlhopha sa bobedi go tswa mo kontinenteng ya Afrika ka setlhopha sa banna go ya jalo kwa di quarter finaleng tsa sejana sa lefatshe naga ye ya Senegal seo se dirilwe ke Cameroon pele ga 4 me moraga 4 ra bona Morocco ine ya kwa se ka makgaola kanyeng ba tsa thapelo ya bofelo ba inama ka ditlhogo kgotsa thapelo ya bofelo setlhopha sa Afrika Borwa kgato e latelang kgato ya boraro ke yone tla totobatsa gore ba tla sireletsa jalo sejana se re tlhogo tsamaya jalo metsotso e le 19 kgotsa 120 go se neng jalo re go ya jalo kwa thagong ya di-penalty busetsa marapo kwa go Sizwe Mopedi. It is the Lionesses of Teranga that will get this game underway. They are dressed in the white, attacking the goal to the left of your picture. No mistaking the South African colours of the gold and green. They'll attack the goal to the right of your picture as the action gets underway here. Bit of a crowd that has turned out here to what's going to become a bit of a home, I should say, for the South Africans. On a stadium in Oja, Morocco. That's where they start off their tournament, and they, of course, by winning their group, stay here in this city. And I will look to keep the good times rolling here. They are yet to lose the match of the defending champions. Keep in mind, finishing top of Group C, with Ghana and Mali being their victims. They were held, however, to a 1-1 draw with Tanzania. That's the only nation so far to have scored against Israel's side. Ghana, victims of a 2-0 thrashing in the open against South Africa. Then Mali lost 4-0 to South Africa in what was a comfortable Group C for the South Africans. Whilst for Senegal, well, they had it tough as they looked to drive forward straight down the middle. They had it tough in their group stages, looking for the bright start here in the knockout stages. Well aware that they are coming into this match as the underdogs. Nice play here on this near side from Senegal as they continue to drive forward. Then is Balde with the early pull forward, and Ndiaye looking to get on to the end of it. That's the lady to keep an eye on. Gabriela Ndiaye wearing the number 9 jersey. Closely watched on that occasion by Garabo Dlamini. Sandy Dlamini is there to pick up. Trusting in the process is that Israelis in the press conference leading up to this match. That's exactly what she said in how they look to take apart the Senegalese sides. Took a couple of friendly matches against them, of course, leading up to the preparations and, of course, the tournaments. Drawing one and winning the other, both away from home in Senegal. And Mr. Cisse, the man in your picture here, he certainly don't know that he's the ladies are the underdogs. Yeah, there are a few advantages for his side here. In the way of height, that may be an advantage they look to utilize in this match. Mentioned earlier, they were in a tough group against the likes of Morocco, Zambia, and DR Congo. Finished third in that group. Mali and Senegal qualified as first third place finishers in the group stages. Did have the beating of DR Congo, lost to both the Moroccans and the Zambians. The Senegal, who do have it now in the middle of the park. Tawaz with the slight touch, couldn't quite keep it moving for the South Africans. Janikan. On this near side, the Sundowns player unable to keep the good times rolling here, going towards the final third. Both these sides still looking to find themselves in these early stages. Good positive play by Ndiaye. Lovely movement on that far side. Now, he has a great chance. Good save. Dlamini took up a good position and stood firm. Numbers getting in the box. Well, a couple of good moments here for Senegal, including the best chance of the game so far, as they look to continue. It's turning into a good start for them. There's Babo. The strength and holder play
of Gabriel Ndiaye could very well pose a bit of a test for the likes of Makubela and Bade in the heart of defense for the South Africans. Early on, we saw the ball looking for the big striker going into the box. Then it was communicated and handled by the two Dlaminis defensively. And they created a lovely opportunity. The ladies from Senegal, and again it was Ndiaye involved only this time, creating for Balde out to that far side, and error defensively here. And it's actually Ndiaye that concedes the corner under pressure. Not quite finding the footwork she was hoping for. Always easier in practice and tougher with the intensity that comes with the match day situation. So she'll organize defensively with Ndiaye here. Again, there's really speaking of the different types of goals and different number of goal scorers for South Africa is an advantage for them, and they being difficult to stop here or to plan for. Let's see what they can do with the dead ball here. With their first corner will be an in-swinger. It was the near post. No problems for Senegal on the defensive end. Second tournament in a row for Senegal to reach the quarterfinal stages. Only their third AFCON appearance. So they look to match the efforts of their male counterparts, who are amongst the most dominant nations in or on the continent. Now got ball into that near post again. And Ghana with enough numbers to keep South Africa at bay for the time being. Into the far post, good handling from Ndiaye then. Plays the club football for AS Bombay in Senegal. And as far as the starting 11, two nations involved here for Senegal, France and Senegal. As we look back at this chance here. This is the big striker, Ndiaye then. It's found that Anthony Dlamini was perfectly placed to come up with the stop. Best chance of the game so far for Cisse's side. That's making the fact that for the most part they play their club football either in Senegal or in France. The ladies in white. 7 of the starting 11 play their trade out in Europe. For various clubs in France. We'll be hoping the injuries not all too serious. Waiting for the thumbs up from the field end to let them know that they don't have to worry about making the change. One will always be interested in the aerial duels here and how things unfold between these two sides as they fight for dominance. No worries in winning the ball. Then for Ndiaye, the contact that followed after that was the problem. In the end, both ladies have gone down here. Well, South Africa have defensively been quite solid. For Senegal, they have conceded on a good few occasions, which will be a slight worry in an area in which they look to improve in this tournament. Looking at their group, four goals they conceded, scored one less than the South Africans. That one win so crucial for them, of course, to put their place in the knockout stages here as one of the best third place finishers for Cisse's side. At this stage, they have played some of the best sides in the tournament. When you consider the Zambians, their strength coming into this tournament, how they finished amongst the last four last season. Morocco is another nation they faced that went all the way to lose out right at the end of the last tournament, rather I should say. Now facing Israelis' South Africa, meaning for Senegal, they really haven't been able to avoid some of the heavy hitters in the tournament. Keeping in mind Nigeria next in weight for the winners in this match. They of course gave the Zambians a thumping 5-0 win at the
surprise scoreline for me in this tournament so far. Nigeria against Zambia. Expected it to be much closer between the two. In the end, the Nigerians were outstanding in that encounter, scoring as early as the second minute and just running away from it from that point on. They will be watching closely here between South Africa and Senegal. Now the early ball over the top, looking for pace up front here. Yeah, you're choosing not to hold on, then using a head just outside of the box. In the end, her teammates dropped back well enough to be able to help in going for safety. Shahenda El-Mehrabi, the Egyptian referee, holding things up for the time being here. So there is a player down, it being Anita Dembele. Amongst those that ply their trade within the borders of Senegal, pushing forward, then good solid challenge coming in then from Mahubela. Once again, Mamelodi Sundowns well represented in Desiree Ellis' starting 11 here. Within the back five, meaning the four defenders, including the goalkeeper, one of them hasn't played for Mamelodi Sundowns. That, of course, being File Makama, the right back. The rest all playing for Mamelodi Sundowns, including Ramalebe. Attack the ball. I thought I heard him say. So, keeping in mind, a little bit earlier in the day, we did have a bit of drama in the moments just before this game got underway. Of course, Ghana and Algeria going to a penalty shootout with Ghana booking their place in the semi-finals. Keep in mind, Morocco also with a 3-1 win over Mali. So far in this quarter-final, 10 minutes have gone by. The scoreline 0-0 between South Africa and Senegal. OJ. Barumela Kwele, Africa Bora Manabagosona de Tine Fela Karbele Ligne Argentia, about somebody cutting Hoka Mokala Quilio. About somebody cutting I Hokobisa Fafat Quilio. Samigala Jalo Motilenga Ice 2. One Fifino, Samigala Jalo Motilenga Jamain. Arbone Jalo Jamain, Awakita Fela Quili, Eliana Saiti Horeni Bakai. Awakita Fela Quili, Jamain Sofasewe, Eliana Saiti Horeakai. We see Hore, Olatala City, Hasa Toleta, Namatsamiki was Topasa, Banyana. Fa tonamente e Yakob Kutonga, Metsamego Yabu Fellow Yabu Chaba. Le Carabele La Jemaine. Baba Fusa Comara Africa Bora. Hela Pileo by Rakala Quante. Baba Baka Quante, Pileo. They were Quante Jalo, Mama Diop. Baba Quante, Mama Diop. Avec Tosa, Kile, Comarajo, Albonan Dile. Samekaka, Mollo, Metia, Lehone, Africa Bora. Samekala Kile, Comarajo, Fela, Chalo, Karabotameni. Dirile, Puka, La Molema, La Tireleto, l'Africa Bora, Levec, Mano Akahe, Lehaila Kahe. Wabusa wala ila le Karbele la Karabotameni, Mosamiko Topa sa Mamelodi Sundowns. Maybe le fa le bela se fanise sa tameni. Le maemo a tsameka mogone. Fa o le motho a maloba. Le fa rona ba bangwe re badile ka bone re sa ba bona thata jalo. Ne le motsameki wa Topa sa la Pirates. Makala Kichima. Oscar Jasmine Tameni na tsameka mo maemo ngao. Ona wakakwa KwaZulu Natal mo mebalenya lo Pirates mona kunye fitileng seo sidiro ke karabo ga jana mo maemo ngao yo mona nyo ke motlogola ke Joseph Banks Cody motsara dino mana bo Topa sa Kaizer Chiefs Maserame Linda Mhlalo dira tiro kwa Glasgow arbone ba tsa philete le ba Romela be wela jalo mo di atlensa gandile dameni Kile ratsoa di puo fa mo motshameko nya sejana sa lefatshe a sa bona tsono ya go ka tshameka le Kgarebelela Andile Tlameni fela kio ga jana boetse mo stopeng
go boetse motshameko wa go boraro mo mebaleng ya setlhopha sa Banyana. a re bone Karabo tshamekela jalo mo tseleng ya ga Holweni simolla jalo kwa morago Tisetso we tshamekela jalo mo tseleng ya ga Andile romela kgwele telele ditshimega tse di sireletsang Afrika Borwa a re bone jalo Jermaine a ba romela ka loto la Palamantekisi ka lone fela sireletsa kwa morago ba re kwa ntle ke Botshabelo ba ba ka kwa ntle Wodi Matandiaye ona mananyo ke monayo wa Sise mme o tla go pala gore sefane sa Sise mo bankeng ya setlhopha sa kgwele dinao sa Senegal ga ise tlholontsha re bone jalo mo malobeng a monna yo le wa Aliou Cissé yo eneng le motshameki ebile le mokatisi mo malobeng mo setlhopheng sa Senegal sa makolwane le ene o katisitse mme ebile o na tla ka katlego e seng kana ka sepe go bona jalo naga ye ya Senegal e ne na tshimega mo nakong e fetileng na le motshameki yo fafatshe Wodi Matandiaye ke ene o fafatshe motshameki wa the Lionesses of Teranga The Lionesses bona jalo mamorato a sichenjana mo Afrika Borwa Ronald Tonelli nositseno ya gagwe ya ntlha mo motshamekong wa Afrika Borwa di fenya ka dino di le 4 go lefela kgatlhano le Mali bona kgobalo e tlile ka tselentseng jang ke ga tlhoma sentle fa fatshe le kharebele la Wodi Mata ke ga tlhoma sentle fa fatshe me ba go tshwanela ke go motlamela tota ebile ke thusiame a bona kgwele wala mo mpenya le bala masera ma thula ka tlhogo Linda Mohlalo ya go tshola ka kwa ntle Jacob bona di percent go fitlela ga jana naga ya Senegal ba le letsogo le go godingwana 52.3%. Afrika Borwa ba le kwa morago ka di percent di le 17. Signalo teo be tsela ka kwa ntle ya go fetoga jalo go nna ka tatlhelo ya ga Karabo Dlamini o ya khile Karabo ba e busetsa gape mo ga ene Karabo Khaiselo Magane Afrika Borwa jaaka mothana ka solofela Khaiselo Magane Afrika Borwa jaaka mothana ka solofela me tsejana gore naga ya Ghana ba sutlheletse fa ile gore ke gore goroga mo tlung ya gago itse faraga ya Ghana ba sutlheletse ka thego ya di penalty ba fenya jalo the Phoenix naga ya Algeria ka dino di le 4 go di le 2 me ba go thulana jalo naga ya Morocco mo motshamekong ya seka makgaola kanga Juice my Juice Pambanani Mbani o ba mo tseleng ya ga Tisetso ba ba e busetsa jalo mo tseleng ya ga Juice motshameka morago tlhopha sa the Brazilians samekela tlhopha sa Banyana ba style a bone Afrika Borwa ba le ka go romela kgwele kwa go Brett Winner Sincelo to Hilda Signalo to Jalo mo le karbendele la Aisa to fall Kemo wa banusi badino mo motshameko wa Afrika Borwa ne fenya ka dino di le 4 go lefela Hilda Magaya Jalo kwa defense ya Limpopo ne bontsi jona ko tshwanetse mothane le bone fafatshe go mmotsa gore nare a o Magaya kgotsa o Magaya Hello ya go tloswa le tatlhelo ya setlhopha sa the Lionesses of Teranga ya go tloswa ya tliwa jalo ke Mareme Papu
yo o dirang tiro a gagwe kwa setlhopheng sa Strasbourg kwa nageng ya Fora Bapu simolla jalo ko morago mo go fola o le matla Bapu fela khile ba ba sa ya ga sentle ga ba ile ga sentle tsela ka kwa ntle fetoga go na khile ya Afrika Borwa are bone jalo tisetso be kopana jalo le bohang maserame linda mhlalo o iba mo tseleng ya ga Karabo Dlamini wa tsa o romela lokwalo go kwa pele go teboga Predwina are bona o tla dirang Hilda fela ba mo tsengelotho ba re kwa ntle ke botshabelo naga ya Senegal tlhopha sa ka kwa bophirima jwa kontinente ya Afrika romela philete le kwa morago fela Juice a ba idisa ka botlhale Juice e be retologa jalo mo tseleng ya ga Fikile Magama sabegela jalo mo tseleng ya ga Andile bona Andile o romela phele e rotha mo mpenya le bala le ka bana thala le tlhogo ya ga Fifi tshela ka kwa ntle mo tseleganye o ka jalo gore khile wa ya go tlosa ya khiwa jalo ke tlhopha sa banyana metshameko ile le some fitileng ga ba latlhegelwa Afrika Borwa mo di khaisanong tsotlhe mo metshameko ile le some fitileng Fifino kharbela ka kwa Cape Town kwa Soweto Fifi sabiki wa the Rockets aromela jalo kwa pela bona ba tla dirang kwa morago khona go rotloga jalo ka ene kwa morago Senegal Makama o tsengalo tso matseleganya re leseng khile khala tsamaga sentle Afrika Borwa Habib Ralde re tsamele sebaka tsa metsotso le soma mabedi mothetso ntse le North Africa Borwa e le North Senegal. Well, 20 minutes gone by here in what is the second meeting between these two nations at a AFCON. Met back in 2012, and South Africa walked away 1 winners in Equatorial Guinea. Senegal now again looking to use their height in and around that final third. Good work to keep it alive, good movement on that far side, and South Africa had to be wise defensively in the end. Karabo Dlamini did a stunning job of ensuring that defense wasn't breached. It's certainly true. When you look out at both these sides now, error defensively, and in the end, fortunate was Ajin Diaye. Twice now, she's had nervous moments with the ball at her feet, presenting it to Siopesina, and the contact between the two, the difference between Siopesina getting to the end of that ball and not in a position to find the back of the net. So fortunate for Ajin Diaye. Cisse will be looking to have things operate in a much cleaner fashion defensively when looking to clean up, not doing any favors towards the South Africans is what he'll be hoping for going forward in this match. Again, if you are just joining us, best chance of the game by any stretch of the imagination has gone the way of the Lionesses of Teranga, with Anthony Dlamini coming up with the most defensive play of the game so far, with just a defensive, or rather I should say the positional play. Now, set to keep it moving. They'll always look to go long towards the two big strikers. Then as they push forward here with Diop, out wide is Diaye, looking for a fit in the tournament. Diaye! Problem, big problem that the two, Diop and Diaye, combined well enough to cause problems here for the likes of Karabo Dlamini, doing her bit to force the opponent wide and make the angle a testing one. Joint top goal scorer in this tournament
with 4 goals is Gabriele Ndiaye, looking for a 5th. There's a tough football for Bourges in France as we look back at the era on the other side of the field in with Aji Ndiaye. There's a bit of contact, there was enough to see Siopesine lose their footing. So South Africa having won once before against Senegal in a AFCON. Mentioned the 2 meetings in the friendlies building up to the tournament. 1-1 the scoreline and 2-1 or 2-0 the win for the South Africans. Which could bring Desiree Ellis into this match slightly confident in saying her ladies and herself will trust in the process in getting the advantage over the opponents. Also asked about the height difference and the size difference between the 2 sets of ladies. The advantage, of course, being with Senegal. Let's say they do have a plan and will have put their plan into this match so far. They are having to work to keep the 2 big strikers quiet. Jane with the touch. Good hustle here from Balde and winning it back. Again, very quick to go looking for Ndiaye. Done well to eliminate one, and the recovery is absolutely top-notch on the defensive end from Garabo Dlamini. That's the matchup to us so far in this match. Gabriela Ndiaye up against Garabo Dlamini. Strength, determination, size. Dlamini waited and waited for the perfect moment to win the ball back. Got it. Nakama. Drops the shoulder. Got the better of the defender in the end. The foul committed then by Babu. Outwitted. Just allowing the ball to run on. With the quick turn and burst of pace, it posed problems for the defender, who was well and truly beaten, using legal means to ensure that Banyana didn't get the advantage. Now, for Shahenda El Mahlabi, the referee from Egypt, holding things up here so that Dlamini can get some attention. Keep in mind, she is a former footballer herself, 10 years as a professional. Is Shahenda El Mahlabi, the referee here this evening, in a professional referee since 2017. Lady in your picture. Egyptian Premier League since 2016, Egyptian Cup, Egyptian or the CAF Women's Champions League since 2021. FIFA listed back in 2017. Was at the 2022 Women's Africa Cup of Nations, the 2024 Under-20 Women's World Cup. Present here once again at the AFCON. Was also at the Under-20 Africa Cup of Nations not too long ago. So far she has officiated this match perfectly. In a few, if any, complaints at all from either camp in the way the game has moved on. If you are just joining us, it is a clean game of football. No yellow cards shown just yet. So Andile Dlamini looks to be fine here and should be able to continue with the match. Fast amongst those patiently waiting for her turn, her moment in as far as appearances in this AFCON. By the way, she is moving. It does look as though Andile will be fine and very much able to continue with the games with no worries whatsoever going forward. Now in her 30s is Dlamini, 32 years of age, from Tembisa originally.
before a time with Sundowns to play for Pumalong Ladies. Nakama. Glady is the UWC right back. One of two from UWC in this starting lineup alongside Holweni. I mean, under a bit of pressure, going with safety, was hoping Tabakama would be able to keep it moving. In the end, safety first. And a part of the national setup since 2011. So it has been a good while for Zamini with the senior ladies national team. Throughout her career has won a good number of honours, individual and team honours as well. Well, Senegal, they'll be happy with the way things have fared here and the fact that they haven't really been breached defensively by the South Africans. Also a good turnout in as far as fans out to that far side. A decent turnout, maybe I should say. We were hoping for more, but well, there are those that have taken the time to enjoy the football that is on offer here this evening. Now, we'll play back. Pressure defensively here. Diop looks to force the error. In the end, the shot does come in from Balde, profiting from the hard work of her two teammates. In fact, those three up front, Diop, Ndiaye and Balde, have done a good job at trying to defend from the front and force the errors. And in the end, it's Balde who's looking for a first goal. But there's AFCON and a comfortable save once again from Andile Dlamini. And again, positional play came to the fore then for the South African goalkeeper. 0-0 the scoreline, 30 minutes gone by. Setse reletele setse re meka tetelo e sengana ka sepe go bona gore nkwa tota ke manyo tla thubanga jalo segagane ke bo mabatano sampele mo motsamekong me fa le bela tsameka ditlhopatse fa le fale ke temo thaka re go pharologanyo e kalo go fitlela ga jana juice tsameka la jalo mo tseleng ya Andile kila tlhophiwa jaaka motshwaradino yo gaisitseng wa kontinente le kgarebelela Andile a re bone jalo Babu tshamekela jalo mo tseleng ya Ndiaye ba leka go iloga ba leka go yaga go tswa kwa morago naga ya Senegal jaaka bona ba romela kwa pele fela thula kwa morago ka tlhogo tisetso Holweni tshamekela jalo mo tseleng ya Linda Karabo o intsetsa ka botlhale mo tseleng ya ga Holweni tisetso a romela le ruma ba romela kgwele ntle kwa pele fela a ba kgona go nna le maitemogelo kwa morago a tswa mo dikoteng ka nako le kgarebela Ndiaye a tsa kgwele wa re kwa ntle ke botshabelo e ba ka kwa ntle ba leke go ka ipaakanya e mothula moomo fela Jermaine ya go tloswa jalo ke Ndiaye kgile kwa morago gona go lemoga dipone setse di tshubilwe gare ga bosigo mme re a go tswa re tshwere yo ya ntse ka makgaola kganyeng ka seatla fa re a go tswa fa re na le yo di ntse ka makgaola kganyeng a mang a rata a sa rate Afrika Borwa fa e sa le gorogile kwa Morocco ba gorogile jalo mo lebaleng le ga ise ba bo batswe mo go lone tsere ka seatla matseraganye ke teo ka gore ba ne ba kgorometsa Afrika Borwa ba ne ba kgorometsa ka jalo kgweleo ya go tloswa jalo ke Wolimata Babu ba dira phoso fela ba kgona go tsena mo go yone ba robetse mo lengenaneng la ga Hilda maybe le karate serolwana ya tswa ya mogela jalo ke Wolimata Ndiaye
wa mogala jalo karate surlwana arbone pambanani abarumela khwile unusitse khatlano ngamaloba fa unusitse likharebele khatlano le Tanzania mo bekeng ya fitileng ka la botlhano ga se gantsi ano sa pambanani mbani Karabo wa rumela fela ba e latlhile Afrika Borwa e wela jalo mo tseleng ya ga Nteye Awadia Kate fela ba motsela yone kgwele ko para jale Fifino holweni ba re wa intsa fela Afrika Borwa ba latla kgwele Senegal le bone ba ntse ka kwantle go tlosa le tatlhelo se go nne le matshosetsi ya makalo bone tlhaselo le no se fela ya setlhopha sa Senegal Afrika Borwa ga e se ba ne le tshone e motho a ka reng e bulegile se ba ne le matshosetsi mo dikoteng tsa setlhopha sa the Lionesses of Teranga Karabo Tlameni ba rumela jalo mo go breadwinner a re bona o tla dira ka kgwele Hilda Makaya fela ba motsikelo thoko morago o le matha pateletsa gore a go ntshetsa ka kwantle kgwele eo matserganya re a yakhiwe jalo ke Afrika Borwa a re bona Afrika Borwa ba romela mo lebokosong la ditene thula ka tlhogo ba iatlela ko morago ndiai a ba sa sengena kwa ba yakhile kgwele eo re le kare keno monnye mo lebaleng le belegwe ngwaga wa 2006 tla ba dira ngwaga di le 19 mo kgweding e tlang ya Phatwe fa ile malatsi a le mane August the 4th tla ba dira ngwaga di le 19 o di mata romela kgwele telele ha bone Afrika Borwa ba tla sireletsa jang kwa morago ba ba lele kwa pele ba tshabeki ba setlhopha se sa Senegal Afrika Borwa fa tsa tlhokomele ba tla di gama ba sa di tlhapela o le mata Diakate aba wa le nosi fela ba khona go rotloga ka kgwele e wela mo tseleng ya ga Maserame breadwinner Juice Maserganye Ali Elma Kharabi ba ka ile phoso kgatlhanong le setlhopha sa Afrika Borwa ba ka ile phoso kgatlhanong le setlhopha sa Afrika Borwa khala tshameka sentle jalo Habib Halte wena magama Desiree simolotse le setlhopha sa banyana jaaka motshameki ne le monosi wa dino Dr. Desiree Ellis ne le monosi wa dino a tshameka pele yo o tlhotlhwa sabikile lebo Khabo a re bone Babu ba romela mo lebokosong la ditene kgweletlana kotsi Afrika Borwa kwa godimo ga dikota Senegal kwa godimo ga dikota Senegal ba ipelaetsa ba batla penalty ba ka jalo gore ke penalty fela motserganye o ikgatholosa seo a re bone ka motsamo iketlileng gongwe go ka tswa sengwe ka gongwe gorogile kwa tlhogong pele gorogile mo tlhogong pele ya ga Juice ke itse gore motsereganyo o tla tsa tshwetso ya go kwa VAR fela ba mo laela gore ga go sepe sa seo a re bone tiisetso Makhubela romela kgwele tele kwa pele fela ba go retologa ka yone ba jalo mo tseleng ya ga Ulimata tlhabelang jalo kwa pele wela jalo mo tseleng ya ga Magama bona lebo Maserganyo ka phoso kgatlhanong jalo le Afrika Borwa simolla go nna makgwakgwa simolla go ga batshameke
mme ke yone nako e ba tshwanetseng go tsepamisa maikutlo mo go yone metsotso le lesome ya bofelo ya karolo ya ntlha ya motshameko ke yone nako e bontsi jwa nako re bonang dino mo go yone mme Aforika Borwa e tshwanetse go tsepamisa maikutlo tsotlhe tse ba nang natso mo motshamekong ga jaana a re bone Papu re le ka re dira tiro kwa setlhopheng sa Strasbourg kwa nageng ya Fora Linda Mhlalo re romela jalo mo tseleng ya ga Linda ba tla jalo Hilda ba e busa jalo kwa morago be tsela ga kwantle go kaiwa jalo gore ya go agiwa ke Lebogang Ramalipe Rama ke ena go akgelang kgwileo Rama fela ba etsentse loto gape go kaiwa jalo gore Fikile ke ena go akgelang kgwileo ya kgile Fikile o e tshamekela mo go Fifino Lebo Magama fela ba tswaka yone kwa morago Senegal e wela jalo mo tseleng a ya ga Linda ha re bone Linda ngwaga di le 27 Karabo ba feta ka botlhale Karabo a o tla romela mo lebokosong go ntse fela jalo a ba romela ba thule ka tlhogo ba sireletsa kwa morago na rometse ka tlhogo fela ba sireletsa kwa morago re bone ba taboga jalo ba ba lele ba tshameka pele ba le babedi ba naga ya Senegal Diaye fela ba mo apere kwa morago Jemeng Khana le khaisano ye phatsimang jalo Jemeng sopo sengwe mme motho etso ha re se ka metsotso le metlhano gore karolo ya ntlha motshameko ye go ikhutsa go ise go ne le nkwe tswang le mina go ise go thubege segegane ntse le noto matlhakore ka bobedi Diop with some lovely holder play, and the ball is a good one out to that far side here. The Senegal look for the strong ending to this first half. Early ball forward, and well, it's allowed to bounce inside that box. In the end, the South Africans try, but don't really get it clear. Now, hoping for a set piece and getting the set piece in a very good area is Mama Diop. Certainly has played a part in this first half. The young lady plays the club football for Marseille out in France. One of two that play the club football for Marseille in the starting 11. The other is Diakate, wearing the number 10. Good first touch to take it away from the defender. It's a full stretch then for Sibu Holweni. Well, two bright sparks for him in the sharp end of his game, of course. Maybe I should say three in Balde, Diop and Ndiaye in this first half. Can they take the lead into the halftime break here, Senegal? That is the question. They lost two matches coming into this encounter, keep in mind. So looking to get back to winning ways here. The shots couldn't get the tip she was looking for then. Balde. Now they'll play the club football in France. For Potiers, Troy, Citez. So defensively, they will have a few positives. Well, the Senegalese ladies, yeah, the fact that when they did have nervous moments, it was maybe the footwork of Argentina is worth noting. Outside of that, they really haven't been broken down all too much by the South Africans. I take that as a positive should they keep things this way going into the halftime break. Jane Makama thought the confusion between the two central defenders might just roll or see the ball roll kindly for Senegal. In the end, they were able to set it out. Bane and Makubela. There's Janet. Karabajabin. Well, in the way of preparations coming into this tournament, they did have the friendly against Algeria just before this tournament got underway, where they did beat Algeria with a 3-0 scoreline to Senegal. Also started off the tournament to the win over Congo with a 4-0 scoreline, and then, as mentioned, lost the last two matches. But just before the match against Algeria, as early as May, they were involved
in the Wafu Cup, Zone A, which is like the Kosafa, if you will. They did have some good competition, and it would have been a great way to get ready for this tournament, of course. Get impressive hold-up play here from Diop on the turn, and there's good movement going forward here from Babu on the overlap in the left-back position. The Strasbourg player just looking for that one target inside the box. Well defended. She was closely watched by Jeanne. And then they do have the set piece. Jeanne is seen to have handled the ball, and I think she is making the point that her body didn't break frame, or her arm didn't break frame. It was right in front of her body, but the Egyptian referee has given the decision. So, set piece it is. Last 30 seconds before the 45 is done and dusted. Then we'll look to time added on to the end of the first half. So we mentioned the size difference between these two sets of ladies in the early stages of the match. This could be where the size comes to work in favor of the Senegalese ladies here. If they can get a good ball in there. In the end, that's what's lacking, the quality of the ball, with the bulk of the ladies in white towards the far post. Three minutes will be added on to the end of a first half, but we haven't had too many clear-cut goal-scoring opportunities if you are just joining us. Senegal, of course, played against a Southern African side in the first round of qualifying. Mozambique beating them 3-2. As they defend well enough yet to concede the throw-in on this near side. Now the South Africans will be looking for the strong ending to the half. In the second round of qualifying, Senegal had a 4-0 thrashing of Egypt over 2 legs, while South Africa, of course, did have the beating of Burkina Faso with a 3-1 scoreline in the second leg of qualifying. Swinging in towards the far post, and the keeper may have had a slight touch onto that. Helped on its way out for the throw-in on the far side, so we'll stay on the front foot with the South Africans. Again, still looking to create the best chance over this half. Now, good first touch, lovely work in eliminating 2 and getting the set piece in a great area here. The lunging challenge coming in from Diop. Yellow card for the challenge for the Marseille player. And a lovely footwork then from Fikile Makama in avoiding the 2 challenges. Took it beautifully in stride then. And this is the second challenge that came in, and she will argue, Mama Diop, that she may have gotten slightly, or gotten a bit of the ball as well then. And that is the point she is trying to make to the Egyptian referee. Let's hit the target. Let's go. You can hear the shouts from out in the stands then from a South African point of view. Let's hit the target out at the Honor Stadium. That's a multi-purpose stadium in Oja. Follow up. Second base. Opened back in 76. Now, South Africa. Jermaine, second base. Mojane being one standing over it, and Karabo Dlamini the other standing over it. Dane has already found the back of the net in this tournament. Dlamini! Well, it stayed on target. Straight into the arms of Aji Ndiaye.
There you have it. Whistle going on 3 occasions here, well placed was Argentina at the end of the first half. That the last attacking play of a first half here where, well, for the Senegalese ladies, up until right at the end of that half, they maybe the happier of the 2 sets of ladies here with the way things have fared. They've created 1 or 2 good moments, the best being a save from Andile Zamini where she denied in the area. But at half-time, the scoreline reading here in the quarterfinal, South Africa no, Senegal no. Gonze fela jalo motho etse o re kopana jalo mo karolong ya bobedi ya motshameko metsotso e le 15 ya bofelo go bona gore ke manyo tano sang kgotsa ke maota fenyang karolo ye le go itse gore ke bomamba ba yang kwa se ka makgaola kganyeng go seneng jalo re a go sesa masigo fa go seneng jalo re a go nna fa go fitlhelela jalo re bona mofenyi go ile tlhabile mo mpenya le bala go ka tloswa emetse jalo mo tsereganye re emetse jalo mo tsereganye El Maghrabi abaka jalo gore motshameko o simologe ba tshamekela mo tseleng ya ga Juice romela le tele go kwa pele Juice fela e be rolela ka kwantle tsela ka kwantle go fetoga jalo go nna tatlhelo Linda Mhlalo a bone kgwele ba tsaba romela go sola ditini fela ba khona go sireletsa kwa morago the Lionesses of Teranga ba khona go sireletsa kwa morago the Lionesses of Teranga a bone ba retola ka yone ka bortlhale Karabo fela ba sa etsinga matla kgwele o Karabo kgwele go tswa jalo ka re ona e khogile Fefino refilo jane na dirise yone mano a maleba batle ba re technique e maleba beile mo dikgolenga fela bana ikegile go senene ke ba go bolele gore kgwele fa o e raga tshwanetse le o tola molema le ne gaufi le yone le lebagane po le yone fa o batla go isa ko e batlang gore ye gone Linda Mhlalo tshabegela jalo mo tseleng ya ga Magama fikile o iba jalo mo tseleng ya ga Maserame Linda Mhlalo a re bone leboha ba romela kwa pele fela ba itsentse matla thata ha ba na itsentse matla thata bone kgwele ba romela le tele go kwa pele rola ga tlhogo Mama Diop ke lebeletse Mama Diop wa moketse karate se rolwana o taba gopola gore go na le Papa Diop yo ke Mama Diop me go kile kana le Papa Diop yo ne nga dira anosano ya phinyo ngwaga wa 2002 kwa Korea Japan fa naga ya Senegal ba fenya jalo naga ya Fora me Papa Diop ke non anosano me gompieno bona Mama Diop Juice baka jalo ga wa tsameka sentle wena Juice bambadane mbane dale khakamalo mo sefatlhegong sa gagwe gore ke dirileng se se kana se se kalo gore onko tlhaye wena mo tsereganyi ba itlhomile kgileo a re bone ba romela jalo tsena ka lebaka la ditine ba tlhogo ba go amogela kwa morago Andile Tlameni a ba amogela ka botlhale kwa morago Andile Tlameni la go fola gore kgwele a dinao mo Aforika Borwa motho wa ntlha go itsenya mo fashioneng motho a ka rialo re ne re sa itse fa bomme ba ka tshameka kgwele a dinao Gloria Tlalele
Linda Msal simula go dintsha jaaka re motlwaetse bona jalo Lebohang e ba mo tseleng ya ga Holweni Lebohang Ramalepe Rama a ba re romela kwa pele fela ga bayo kana o isireletsa kwa morago tlhabela kwa pele Ndiaye Andile ba sutisa motho Andile ela ba mo jile mo lenginaneng kana o lemoga kgobalo ye gore ke masisi ka mokgwa bidi ka manka gone Andile ba go motlamela le go la ke te Desiree swi potsa potso ya gore a mme o tla kgona go tswela pele bona ka motsamo iketlileng le ka go lebella gore o gatile mo lengenaneng e ka mokgwa o bona ga bidi ka mafafatshe le kharebela Ndiaye me Kellen Swart o ipakanyetsa go tsena fa ile gore go a go pala jalo ka le kharebelela Andile me monna wa Sise tla go pola gore naga ya Senegal ba gorogile fa jaaka setlhopha se se bone maemo a boraro se se botoka me Afrika Borwa e gorogile fa mo sekama mo di-quarterfinaleng morago go fenya Group C me ga ke bone kete ke belela tla tswela pele ka motshameko lebeletse kete ba simolla go mo bofa ditlhako tsa gage simolla go mo bofa ditlhako tsa gage bone ba thuso ya potlaka re lebeletse fela gore ba ntshe ba tse tshwetso me ka mokgwa ke lebeletseng Killen fela o emeletse Andile o emeletse Andile kgwele ya go tloswa jalo kwa morago ke Tiisetso Makhubela ke ena go tlosang kgwele romela Tiisetso Afrika Borwa e phatlhaletse a re bone kgwele ba etsa ba romela jalo kwa pele kopana jalo le breadwinner wa lebela ka kgwele Hilda Makaya tshamekela mo tseleng ya ga Andile Makama naro retologa ka botlhale fela tsa kgwele ba romela jalo kwa pele se re bone ditlhasetse mothana ka disolo fela mo motshameko fela motho a ka reng ga o kalokalo ga o bollo ga o tsididi o fela mo magareng Magama ba romela kgwele ba retologa jalo ka ene ka botlhale kwa morago Phaphu tshamekela mo tseleng ya ga Ndiaye ba re 2 minute concern a ba e romela fela kwa pele yo e goroga mo go ene tla goroga mo go ene ba e tsarolola ba e tsaba ba jalo mo tseleng ya ga Dembele o batla jalo Ndiaye wa lwela Ndiaye le ka go tswa ka kgwele fela Karabo a ba re kwa ntle ke Botshabelo simolla go lwa tshameka morago wa setlhopha sa Banyana ba Style kgwele ya go tloswa jalo ke Dembele
fela ba ntshetsa kgwele ka kwa ntle ya go tloswa jalo le tatlhelo ya setlhopha sa Afrika Borwa. Kganisege monna yo wa Sise, Kganisege Sise fa e sa le motshameko o simologile ga se a ba nefafatse re dikgato di le mmalwa go fitlha kwa bokhutlhong jwa metshameko o tla gopola makgaolakgang a tla tshamekiwa mo bekeng e tlang ka la matlhatso go ra gore setse po ka malatsi a le supa gore kgaisano e tle kwa bokhutlhong sa le simologile kgwedi e ya Phukwi le malatsi a le matlhano a romela Dembele kwa pele thule ka tlhoko kwa morago Fifino ya motho a ka reng o deep mo letsatsi la gompieno tshamekela kwa teng thata kwa morago le kgarbele la Fifino Hilda Makaya Karabo Linda Juice a ba re kwa ntle ke Botshabelo a ba e baka kwa ntle Juice na le motshameki yo bidika mafafatshe wa naga ya Senegal ke Dembele ke Dembele ba ntsha le di bonela kgakala setho batle ba re ke ditadimahole fela go tswa karate sorolwana e tswela jalo Penita Sek ke te buile sengwe le motsereganye fela motho etso se tsa tsamaile se baka tsamaetse tsele somo matlhano le botlhano metsetsele le some mo karanyo bedi ya motshameko mo se tsirilitile se tsirebele le tsego mo phatlhenga gore ke bomanga ba batla thubang le mo letsetseng la gompieno. Well, no doubt Olweni was late on arrival with the challenge then. In the end, Benita Sek wanted the yellow card shown to the South African, I do believe, for the challenge. Said a bit too much and talked herself into a yellow card. And then he plays for Agnès de la Medina in Senegal. Well, for Mame Moussa Cisse, the coach, he would have been much happier of the two coaches in the half-time break. Man who is in his second spell coaching the Senegalese national team. To see them in the Wafu tournament that ended towards the end of May. Go as far as the final where they came second in the tournament. Did Moussa Cisse coached them back in 2016 where they failed to qualify for the 2016 Women's Africa Cup of Nations. Came back in 2019. 2022 got them as far as the quarterfinals and won the Wafu Zone A Women's Cup in 2023. Of course, came second earlier this year in the same tournament. And hoping to take them a step further in as far as reaching the semi-finals of the AFCON, something they haven't done before. So he's done well in reaching the quarterfinals last time around. He's reached the quarterfinals once again. And it's all about progress. Should they get the better of the South Africans, it will be progress for them in getting to the semi-finals for the first time ever. Now, South Africa pushing forward, looking for a much better display in the second half, especially on the front foot. They didn't look anything like themselves in that first half. If you weren't with us, if you are joining us here, approaching the hour mark. No clear-cut chances as yet for Siopasine, the Monterrey player. And there's the first change, which we'll see Holweni making way here. And it's a will come on in a place. No changes as yet from Senegal, just the one made by the South Africans. Amakhana Mutau, the 28-year-old now, coming in here, the young lady from Modimo originally. Here's a tough football with Club Tijuana out in Mexico. In the past, they play for Atlanta Ladies as well as HPC.
University of Western Cape. Oral Roberts Golden Eagles from 2017 to 2029. University of Western Cape she played for 2020 to 2024. No question. It's offside in against the opposition. Of course, for Jermaine Siopasine, now at 31 years of age, has made an announcement that this will be her last tournament with the South African national team. A young lady from Cape Town originally. Started off her career with UWC ladies down in Cape Town and has been well travelled. The likes of Gintra, University Tetas and Betis, Braga, Juarez and Monterrey. Over 100 appearances for the South African national team, over 20 goals scored as well. Well, they do have a couple of youngsters in the Senegalese squad. One of them in your picture a moment ago, the goalkeeper, Anchi Ndiaye. Also do have a 17-year-old in the squad now. South Africa winning it back in a good area. The early ball played forward, and Anchi Ndiaye has seen her confidence grow from the 2 errors she made early in the game in as far as the footwork is concerned, but since then she really has been impressive with her commanding of that box. Magaya. Kameni it is to play forward, hoping to connect with Siopasine down the line. Well, not much for her to feed off of in the way of service. Siopasine, which is something I'm sure that's a concern to Desiree Ellis. Haven't really been able to open up at Senegalese defense. Here's Sek. Playing with a 4-3-3 formation here, with Sek being amongst the 3 in the middle of the park. Past the 1 hour mark, so here's Dembele. And Sek, of course, play for the same club side out in Senegal. Actually, Stella Medina. With a space out on that far side for Babu to try and push forward. She's early with the ball into that final third. Continues her movement then as she has to get into the box. South Africa having plenty back in defense. The big problem is the outlets when they look to get onto the front foot. That challenge illegal on Siopasine. Diakate. It was that came in with the strong challenge. "28 years of age is Diakate, plays for Marseille in France. From Richard Toll out in Senegal originally. Started off her career with Dakar Sacré Cœur in Senegal, then Le Puy, before joining Marseille in 2022. Been a part of the national team setup since 2020 for the Senegalese. Good challenge out on that far side. South Africa winning it back in a good area now. Can they create their best chance of this match yet? Haven't really tested Anchi Ndiaye yet. So far, the back 4 of Babu, Asiatu Fall, Ndiaye and Dembele has stood tall defensively. They've done a great job of keeping the attack-minded players from South Africa, the likes of Ramalepe, I beg your pardon, quiet. Now, Senegal able to play it out of danger, and the follow-up ball here is asking a lot from Lebohang Ramalepe, trying to keep it alive.
Well, Ndiaye, it is with the long ball forward here in the middle of the park. Just picked up by the South Africans. Makama. Area balls are posing no problems for the Senegalese defense as they went back and look to push forward with Babu on the far side. Went down the line, then combining with Balde. As Gorgafo commits the foul. She's 35 years of age, Gorgafo, so amongst the oldest in the squad. Born in Boer, out in Senegal. Now, good ball. And a shot in anger, a rare shot in anger from the edge of the box here from a South African point of view. Comfortable to save for Ndiaye. Enough power on the shot to pose any real problems, but a bit of a positive from a South African point of view in being able to play the ball up to the final third to a point where they can release a shot in anger. Magaya taken out then by Dembele. 65 gone by, 0-0 the scoreline here as South Africa look to find and create their best moments on the front foot, OJ. Isimulutse go tsamela ka bonako supanako jaaka o bona ba dira jalo phetogo orame ba dira phetogo naga ya Senegal go leka go matlafatsa setlhopha sa bone me go tswa jalo mo kapteini Gorgafo Drame ke ena go tsenang go fetlela ga jana se se go ra se re phetogo ka fala matlhakoreng ka bobedi kgele tlhamile jalo ke Juice a ba romela Juice ba ba fusa ke itse gore ba ikgomile mme fela motsereganya re le ikgomile Senegal ka jalo kgele ba ya go tloswa le kgele setlhopha sa Afrika Borwa ya go tloswa le sekhutlo sa Afrika Borwa mme Juice wa ya kwa pele fela fa o lebela batshameki ba setlhopha se sa ga bana mathata fa kgwele ya go godimo batshameki ba naga ya Senegal Afrika Borwa batshameki ba bone bontsi jwa bone ke ba ba khutshwanyane me jaaka o bona Juice le ena ithumile kgopele nositse mo sekhutlong ka tlala le Tanzania mo bekeng e fetileng bone Fifi dira kwa setlhopheng sa ga Team Sikazi ba romela Fifi fela ke kgwele bokoa fela ke kgwele tshamekileng le bokoa Juice ba re wa romela fela ba kgona go itsenya loto e be tswa gape ka Afrika Borwa re bone jalo Magaya Hilda a ba kgogela e wela mo diatleng tsa ga Ndiaye ba tle ba re o kgona go lemoga motshwaradino mokgwa a tshwarang kgwele ka gone gore yo ke motshwaradino lebeletse mokgwa Ndiaye a le monnye fela mokgwa a tshwarang dikgwele ka gone o kgona go lemoga gore go na le motshwaradino fa bona jaaka ba rotologa ka botlhale ba koba ba bobedi Afrika Borwa ba isireletsa kwa morago amogelang ba ya tlarela kwa morago Andile Dlamini Ndiaye Nguena Ndiaye naro a feleletsa fela bana sa tsenya matla sentle mo kgweleng eo fela ni fitile batshameki ba Afrika Borwa a bana le mo moleng a iketla ka yone kgwele kwa morago Andile Jermaine Wolimaja bankolopa jalo ka Jermaine bankolopa jalo ka wa bobedi Afrika Borwa ke bona ba tlwaetse go dira se ba se diriwang ga jana fa o bola ka tšhaka tlaswa ka tšhaka re itse Afrika Borwa batshameki ba bone le bone ba dirang se ba se dirang se ba nna batshameki ba Senegal ba ba dirileng sone
Andile romela kgwele telle kwa pele fela Kgabayo ya go rotloga jalo kwa morago ka Argentiae o e baka kwa ntle Karabo Dlamini o e baka kwa ntle Karabo Dlamini simolola go ba rotloetsa batshameki ba bone balatedi ba emanokeng baagi ba naga ya Senegal a re bone Afrika Borwa ba tswa jalo ka kgwele kwa morago Linda Mhlalo singalo to Linda ya go tloswa le tatlhelo Sinselo to jalo ke Benita Sek potso ke gore Karabo Kaifa Linda ile na go kgelang kgwele na di kgwele di a tloa jalo ke Jermaine a o bona kgwele di a kgelwa ke bo Jermaine gore na matsapa di bidia tsa kae ya go tloswa le ka tatlhelo seo se ra gore Karabo na le kwa ntle fela o tlile go boela mo motshamekong Karabo ke gakgametse gore lebaka legolo la gore ya boenele seo se dirilwe keng se bakilwe keng mme o tla boela kwa maemong a gage le kgarbele la Jermaine Linda amogelang besi ya jalo Jermaine ga gona tomagano mo tlhopheng sa Afrika Borwa ga ba bontshe tomagano mo letsatsing la gompieno kwa ntle le pelaelo epe go neeletsana dikgwele mokgwa ba tlwaetseng ka gone ga ise go goroge mme motho a solofetse gore fa motshameko e tsamaya fa jaanong setlhopha tshwanetse se be se kopane e le motšhini o o ipompang mo legatong re le mo go lone le motshameko wa bone wa bone ga o solofele gore ba tla bo a tshameka ka mokgwa ba tshamekang ka gone ga jalo kgwele ya go tloso ya khiwa jalo ke Tembele ba romela jalo kwa pele o di mata a re bone Juice tshamekela jalo mo tseleng ya Gandile o tsileng go tlelele mo dikoteng ba ba mo tseleng ya ga Juice ba mo tseleng ya ga Karabo Juice romela le telele kwa pele fela motseleganyo ka ile sengwe ba ka ile jalo gore Afrika Borwa le le ka fa botsetsing ba ka ile gore Afrika Borwa le le ka fa botsetsing ka jalo kgelewa ya go tlhomiwa tloswa jalo ke Senegal sa tswa go bona jalo Ronel ba romela Senegal kgwele tele kwa pele fela Juice gone thule ga tlhogo bona kgwele tana mo karolong ya kotsi a ba iketla ka ne kwa morago Andile mme yone go ka ile gore ba tantabetse naga ya Senegal bona ka motsamai iketlileng ba ne ba le ka fa botsetsing jaaka o bona motseleganyi mothusa motseleganyi o ka kgone bophirima jwa lephala
na tsholeditse folaga Tsingaloto Hilda be tsela ka kwa ntle ya go tloswa le tatlhelo ya ga Dembele ya go tloswa le tatlhelo ya ga Dembele batshameki ba Afrika Borwa ba tsweletse go ya kwa godimo le kwa tlase ka gongwe Desiree Ellis o tla dira phetogo mo metsotsong e le 15 ya bofelo go leka go matlafatsa setlhopha sa gagwe se se latlhegileng go fitlhela ga jaana Dembele Hilda wa Tsingaloto ya go tloswa gape ke naga ya Senegal kgwedi ba go e tlosa kwa morago e tloswa jalo ke Argentina Babu ba dira phoso Rama le ene motsoganyeditse fa o tla mmotsa gore Rama tshwetse o e tsereng e tlhagile kae ga a kitla ba go araba na go le botoka fa na tshwere kgwele wa iketla go leka go bona gore a tla kae ka kgweleo ka mokgwa ke gore a kerekete kgwele e motsoganyeditse mme ka gale fa go nna jaana bo fitlhelele gore fa letsapa le itelekela tlhaloganyo le yone ga e sa tlhole dira jaaka o tlwaetse kotara ya ura metsotso le 15 gore motshameko o tlo ye kwa bokhutlhong Sizo Maveni Well, those that are out in the stands are, from a Senegalese point of view, enjoying the way things are going. Nothing going as yet from a South African point of view is disjointed, and some of the best moments from the South Africans have come when have been gifted mistakes, maybe by a defensive touch from a Senegalese point of view. We saw that just recently with Ramadepe, and decision making leaving a lot to be desired, then with a couple of options in field. Okay, yeah. Now, good movement on this near side again. Senegal able to slow down the South Africans for just a moment. Okay, yeah. Good first touch. Solid challenge, however. Great challenge in the heart of that defense by Ndiaye to win it back. Now, on the other side of the field, Gabriel Ndiaye is unable to keep it alive. At the best moment, best chance for Senegal in this second half. Ball played in from the right side, looked to take it at the first time of asking, and as far as the volley, came off the knee then for an easy save with the ball bobbling towards Andile Dlamini. I do believe had the communication been better, there was enough time and space for maybe one extra touch to maybe steady it. Makama. Good work in keeping it moving. And then the shot from range comfortably dealt with in by the AS Bombay goalkeeper, that being Ajin Ndiaye. Looks a foul, is a foul. Well, one thing the South Africans have done better in the second half is keep the three up front much quieter than in the first. Really was troublesome was Mama Diop in the first half. Akubela keeping an eye on this occasion. The 30-year-olds fouled thanks to the challenge from behind from the Sundowns player. So Diop winning the foul here, back up on their feet, and Senegal will look to test Andile Dlamini once again. And big ladies push forward here as Dembele looks for a bit of space to send in the cross on this near side. She has plenty to do with three South African ladies keeping an eye on her. In the end, she's done well, superbly well, in winning the corner.
Well, has gotten forward on a good few occasions on the overlap. So, Ante Dembele. Number 19. Good to call. Hilda, number 19. Number 19 being Benita Sek. Amongst those operating in the heart of midfield that are pushing forward, they really do have proper height if they can get quality in the ball in there. It's in the near post, and well, the South Africans eventually secure the situation. Was not too convincing. Not once, not twice, and well, third time lucky at the end of it all here. First it was Makama not heeding the goalkeeper's call, then it was Ramalebe who also didn't heed the keeper's call. Janet. Go. That was coming to good effect in midfield since coming in over the bench. Now numbers in the box here. The ball in isn't bad. The header though missing by some distance when it should have been much better from Ramalebe. Should have been a second over those tournaments. Much better play here from the South Africans. For once they work it out wide into a good crossing position with quality coming into the box. Numbers in options. And well, 80 minutes of play, that hasn't happened all that too often enough for Desiree Ellis and her side. And when you look out towards that far side, decent crowd having come through here to support the ladies' game. The Honor Stadium, a venue that does take 35,000, keep in mind. Did host a few World Cup qualifiers in years or times gone by in the past, as well as World Cup qualifiers in as far as the next FIFA World Cup in the men's game in recent times. Chad and Comoros playing their game at this venue where Comoros won 2-0. Now, shot from behind, then set piece it is to the South Africans. Last year, Morocco and Central African Republic played at this venue in a CAN qualifier. Morocco walking away 5-0 winners. That being a CHAN qualifier, I beg your pardon. Also, Central African Republic did beat Chad. No 1-0 scoreline at this venue in a World Cup qualifier in June of last year. So again, if you haven't kept up with the news, instead Nigeria watching closely as to who will be the winners in this encounter. Morocco, another nation that's through, including, of course, the Ghanaians. They're at the beating of Algeria in a penalty shootout moments before this game got underway. Nice little shuffled in from Mutalo. There's a club football out in Scotland as Mutalo with Glasgow City. Bani going long, again in the air. Senegal dominating defensively. Agama doing a good job at winning it back here now. South Africa looking to push and find a bit of space on this near side. Again, good hustle on the defensive end here from the Senegalese ladies. Olimita
Yeah, doing a good job of leading that defense. Final ball has been quite lacking from a South African point of view in and around that final third. So we saw one match go to extra time and a penalty shootout earlier. And the look of things here, we could be on our way to another. That goes to extra time. Challenge here by Diakate. That sums up the South African play so far. The passes at times haven't been able to stick. The touches haven't been the very best. And all the games will be won in a pretty fashion, as all coaches will know. At times it has to be done the ugly way. The concern from a Senegalese point of view is that they are not really troubling the South African defence in the fashion they were in the first half, but still, defensively, they have done a pretty good job, even though Angie Ndiaye has come in with 2 or so comfortable saves, with shots coming in from range straight at her. 85 minutes gone by. 0-0 the scoreline. It's looking more and more like we may be looking at extra time here. One more attack here from the South Africans that could change the status quo. Janet, space on this near side for Karabo Dlamini. Now numbers in the box. How goes the ball? Well defended from the Senegalese here. Not once, twice they dominated in the air. OJ. Bakatese ba ditlhopha tse pedi tse go lebega ba na le tumelo e seng kana ka sepe mo batshamekeng ba ba simolotseng motshameko. Phetogo di le pedi fela mo motshamekong a Afrika Borwa ba dirile phetogo e le nosi fela jaaka naga ya Senegal. The Lionesses of Teranga ba dirile phetogo e le nosi mo motshamekong o. Me re gorogile mo nakong e tleng e utlwise batho ba le bantsi botlhoko. Re gorogile mo nakong e tleng e robe dipelo tsa balatedi ba kgwele ya dinao. Metsotso e le metlhano ya bofelo. A re bone Lebo e tshamekela mo tseleng ya ga Amo, e be wela mo tseleng ya ga Aji. Re le ka re handling kgotsa go tshwara kgwele ga le kgarebele o kgona go lemoga gore ke motshwara dino le mokgwa a dintshang ka gone. A re bone Karabo le fa itsekele ditsebe fela le tsela ka kwa ntle ya go tlosa le tatlhelo ya setlhopha sa Afrika Borwa. Mama Diop wa amogetse karate serolwana. Re le ka re monna yo fa isale motshameko o simologile ga nne fa fatshe. Juice my juice Andile o iba mo tseleng ya ga tisetso Makhubela amogelang mo motsela kgweleo fela Afrika Borwa ba kgona go baakanya botlhaswa go phimola botlhaswa kwa morago. Na le motshameki ke amogelang Motau dira tiro kwa Mexico jaaka ba itse ba ibitsa kwa Club Tijuana. Le kgarebelela amogela Motau. Desrealis ntsefa fatshe Mame Musa Sise o emeletse. Me bonnete ke gore mongwe wa bone o tshwanetse go tlhatswa jeresi mo letsatsing la gompieno. Ka re fa re tsena mo letsatsing la Sontaga ba re itse gore ke mo tlhatsitseng jeresi. Ke manyo yang kwa se ka makgaola kganyenga. Fifino Juice
Lebo fela ga go phekwa pele Mabudutu Jermaine Gampogole Hilda Babu the Lionesses of Teranga Patsena ka lebokosola le tennis Sekhutlho re tsentse mo di second ten tsa bofelo tsa nako ya semmuso metsotso e le 19 a re tla lebella gore ra go fiwa metsotso e le mekae Simolla go ba goeletsa Senegal Simolla go tsenya moko mo dinameng mo marapung a batshameke a romela kgwele a re bona Andile a ba tlola re thank you very much fela ba mo thutse Andile re tsengetswa metsotso e le mene itela phethela pelo ya ka Desiree Ellis ebetsa phethela pelo ya ka Desiree Ellis ga go bontse boitumelo mo sefatlhegong Juice amogelang ba e sega ditsebe Afrika Borwa mo mangatlana mantle a re bone ka bantshitse kgwele o ka nako eo Afrika Borwa bona o ka ronya kotsi a ba sireletsa kwa morago Afrika Borwa ba itse gore ba skitla ba nna le tshono e tshwana le ye mo kgeleng ya dinao ba re nagana jaaka lephelo la legadiba quick thinking ga ka ba dirile seo le bohanga maikotlao ke namane ya morago fela fana tshwareditse tlhogo a bona Hilda Taboga a ka bore bua tse dingwe ba go e tlosa kwa morago Babu filo ya metsotso e le mene re fologile motsotso wa ntlha re lebile motsotso wa bobedi Woli Matha ba batla jalo Lepara ba thuso ya potlako go tsena mo lebaleng Motsereganyi o laela ba thuso ya potlako go tla jalo ka Lepara mo lebaleng go tla go rola motshameki wa naga ya Senegal tota ke Aissatou Fall ke ena o fa fatshe Desiree Ellis a gona boitumelo bofe bo bo tlhagelela mo sefatlhegong yo kgwela dinao e ntse ka tseleng tse jalo e ntse jalo kgwela dinao ba e tlhomile kgweleo wa tsa kgwelete le ba romela tsena ka lebokosola le tene ya we feta kwa thoko kgwele wa fela motsereganyo na le ditsephala motsereganyo na le ditsephala go lebega ra kwa kona konyo ke ditšwe mo motsamekong fela jaaka motshameko wa ura ya borataro magareng ga Ghana le naga ya Algeria re bono ya kona konyo ke ditšwenga go ba ya go thagonya di-penalty go lebega fa re tlile go leba jalo kwa nakong eo ke ditšweng mme fa re sa bone mofenyi re go akana thagonya di-penalty re rwele masigo ka tlhogo Juice a ba fosa amogelang tota ke Jermaine ya go tlosa le tatlhelo ya setlhopha sa
ya go tloswa jalo ke Dembele re mo di second tsa bofelo fela fa moraga kgwile ke a solofela mo tsereganyo o tla ba a ka bokhutlo jwa motshameko go ntse fela jalo ke tona nkutlwa El Maghrabi Ali El Maghrabi a ba bodulla phala a ka jalo bokhutlo jwa motshameko mme o fela ka tsela ntseng jalo dingangane mo letsatsing la gompieno ra go fiwa metsotso e le 30 ya go bona gore ke bomanga ba ba tla dirang seo go bona nno mothetso re kopana mo nakong e tlang mo metsotsong e le 30 e latelang. So, a change made here from the South Africans. Tandy coming on without emotional as she makes her way off the field here. Coming on as a sub in the second half. The only sub made by Desiree Ellis in the second half. First sub made in extra time. Now, as we begin the first period of extra time, South Africa will attack the goal to the right of your picture, with Senegal attacking the goal to the left. 2 quarter-final matches we've had today that didn't have goals inside 90 minutes. South Africa looking for the bright start here. Out on that left side, Karabo Dlamini now. Numbers in the box. Both defensively and offensively, plus the reach and height advantage for Ajin Diaye. Her handling really has been impressive in this match. Amongst the players from a Senegalese point of view that will be looking to impress and maybe secure a offer from an overseas club. Mention of the players that have been on show here from the Senegalese in the starting 11. Just the one change made so far. Korka 4 making way for Trame. That was in the second half. Both these sides making just one change in the second half. Now, middle of the park here, South Africans have it. Magaya early with the ball forward again. More out of hope than anything else. Diakate. Well, fresh legs. Hoping to force the error then. Putting Jeremy under pressure. She, of course, the lady that did come in off the bench in the second half here, also plays club football locally out in Senegal with Angles de la Medina. They've got 3 players that have played in this particular match from that club in this evening's encounter. Tell you what, with some of the heavy hitters that are waiting in the semi-finals here, we know the Ghanaians did lose out to the South Africans at this very venue in the start of the tournament. They may have a fresh bit of respect for the South Africans, but for the likes of Morocco, Nigeria, of course, maybe looking at this match and fancying their chances up against the South Africans. In fact, even the Ghanaians maybe looking at this match and thinking, hey, should we run into the South Africans at any time in the future in this tournament, we could very well take the game to them. That could be what they are thinking. Now, pace here on this near side, and good work defensively. They really have been solid on the defensive side of the Senegalese ladies. Had a few corners, the South Africans, and up to this point haven't really been able to capitalize in the air. Is this the moment? Again, the in-swinger from this right side into the far post, and Senegal doing a good job on the defensive end. Pressure on that side once again is Dlamini with it, another ball in, and the handling once again absolutely top-notch from Ajin Diaye. She's impressive. In the 1 or 2 areas with the ball at her feet, she really is impressive with the way she moves in the box, the way she commands the area.
She's a bit of a joy to watch, considering her age and how much she still has to develop. Yeah, 18-year-olds between the sticks, gaining a whole lot of experience here. Birthday coming up on the 4th of August for Ajin Diaye, which she'll turn 19 still. Did mention that for the most part, the overseas-based players in the starting 11 are all from France, but when you look at the squad here, they do have players from Turkey, Morocco, Spain. There's another nation that's represented in the squad overall from Senegal. Changes being made here, and it's Senegal that will be looking to make the changes. Alde making way. Manado coming in her place. Was kept quiet in the second half. Abi Balde and Manado coming in, of course, looking to beef things up out in the attack. The front three of Senegal, that being Balde, Diop and Diaye, were really troublesome in the first half, not quite so much in the second. So no surprise in seeing the change being made in the front-lying areas. Now, good work here by Lamini. Jani. Too easy, Joe Sargent. Makam can find the teammates. Will be tested here in the way of pace. Fresh legs of Manado. Isolated for the time being, will look to hold it up. Also comes in with lovely presence out of that field. She's got size, she's got strength on her side. Also has two ladies inside the box, so nothing wrong with looking for the early cross. She does a good job of playing with the back to goal. Does Diop, setting it up for the shot from range. Sek will look to do better with those shots from range. Also, the fact that they are beginning to hit them from that sort of distance, maybe showing a bit of frustration to the inability to create clear-cut chances in and around the box. And a bit going in that regard in the first half, but since then, the South Africans have tightened up defensively. Nicely done on the first touch then from Makalo. Supersin popping up wide on this right side. That's a good ball, good movement. Big chance here for the South Africans to go into the lead. Drilled into the back of the net. And that's... the celebrations will be cut short. Reason for that, the flag up both sides. Well, she kept the composure then, did Ramale, but it was all about the pass. The vision here, just off. They pushed up just in time, that back four. Had the option out wide on that far side, but saw the space and opening. Now under the near post. The vision from Janik. That's could so easily have been the pass of the match. Now they are reviewing this in a VAR. Shahenda El Makhrabi, the video assistant referee, assisted by Abdul Razak Ahmed. I've had a look, and they're satisfied with the call. Mentioned earlier, the officiating in this match has been absolutely top-notch here from the three out on the field. First time VAR is really being called into effect here in this match, and backing up the superb work being done by the trio.
Well, that's what South Africa's been lacking. The final ball in and around the final third has really let them down for the most part in the match. I'll be looking for more of what Jane was able to do then with the movement up in the attacking areas to boot as well. Carlo. Jane, the flick on then, looking to see South Africa get in behind with a bit of pace. Good work defensively. And the foul will go the way of Senegal here. The third showing it on AFCON Senegal. My oh my, are they not giving the defending champions a thing or two to think about here during the course of this evening? Few things to worry about. The pace of Ramalepe will be one thing here. Just off. Just. You can see that back line stepping up just in the nick of time as well. Malado. Malado again involved in trying to keep the pressure alive. She plays a club football from Galatasaray. The lady just on, of course, out wide on this near side, wearing the number 17 on her back. Hafsatou Malado Diallo. Still 20 years of age. Do have some youngsters to go with the experienced campaigners out in the attack with the likes of Ndiaye at 30, Diop at 30 years of age. Mentioned earlier, there is a 17-year-old in the squad as well. Aissatou Fall, who, of course, is playing in the back four. Now, pace again, a problem for the Senegalese. And is Ramalepe again with the high line being played by the Senegalese. That ball over the top won't be a bad idea. Limata Ndiaye, that came through with the defensive play on that occasion. 21 years of age. With an important defensive play. So they do have a 21-year-old and a 17-year-old playing in the heart of defense to the Senegalese. Ndiaye, who came up with that defensive play and is now down on the ground and in need of some attention from Rufisque out in Senegal. Played for Senegal at under 20 level. Also played for clubs such as Dorade Zambor and AS Bambay and Tonon Evian out in France. Currently a Grand Genevieve player. Now, the ladies' game very much growing on the continent, growing on all of us, of course, worldwide is the ladies' game. Actually, on the continent, we are enjoying the AFCONs as they continue to come through, give us some stars to enjoy, and the years have gone by to a point where the expectations will be high from African sides to start to shake things up in as far as the world stage. Aissatou Fall with the early ball forward, looking for the ever so busy Mama Diop. Thought she had won the set piece or throw in. And then Akuela, it was who was trying to steal a few yards here and trying to get the Senegalese forward. Matalo. Not being a good sportsman, or showing good sportsmanship, maybe I should say, in quickly handing the ball back to the Senegalese so they can hurry up and get the ball rolling here. So both these sides in a hurry to make things happen and try and avoid the penalty shootout at the end of things. It's not a challenge in the middle of the park here. The Senegalese pushing forward on this left side with Babou. There's Jani.
Time running out, and as far as the first period of extra time here, again they will look for pace out in the wide areas, the South Africans, as they keep it moving. Makaba. Problems here as the late challenge is the cause for Linda Mikado staying down here after the challenge. A couple of changes will be made, and at the end of the first period of extra time, Salgado, one of those coming on, and it's Ramalepe that will make way. Another so will be coming on here. Mukalo will be making way. Limping off is the 27-year-olds from Bramley in Gauteng. Kamete, the 26-year-old, coming on in a place. That set piece wasted by the South Africans from Ikopo originally. Out in KZN is Kamete. When you think of the book, Cries the Beloved Country, and the author so beautifully describes the rolling hills out in KZN. That area, of course, is in Ikopo. By the Umkomazi River. So, extra time just about. Seeing the first period come to an end here. Zandiaye goes long. Babo helps it down the line. Here is Babo again. Beautiful play on this near side as Ronaldo tries for the ball into the central areas. Then sees a few players allowed to run on. Senegal again picking up the pieces, looking to exploit the space on the far side. Great work in bringing it back in a good area. Now, before they could launch the attack, play coming to an end at the end of the first period of extra time here. 15 minutes gone by. Neither goalkeeper having too much to worry about here. Encouragement coming in then from Mama Musa Sise. And still chances hard to come by for the likes of Siopasine and Teswe Edison's side. With 15 more minutes to go until they will have to worry about a penalty shootout. So Dlamini herself didn't have too much to have to do in that period, but it's South Africa no, Senegal no at the end of the first period of extra time. The first 15 minutes of extra time have been played. The first half of extra time is done and dusted. Still nothing separating South Africa from Senegal. Yeah, andile kunzima. Kodwa nje we have to say ukuthi ugoalkeeper wa Senegal awufikile umntana abantu shame. She has saved the team, and from the look of it, listen, the girl is there. 18 years old. Very, I mean, impressive. At first, I was a bit concerned in the first half because I thought she's too confident and maybe not as experienced. But I think she has a very strong defense, which I think they've got more experience and they're keeping her composed. So well organized. We've made some changes, W. Yeah, others were forced. Muntawu also going off, Mtandi coming on, and also now we've seen Ukamede coming on. But the challenge for us is that we have been having half chances. You know, it has not really been a lot of synergy in the team. But let's hope that in the last 50 minutes, you know, we could construct and get something. You know, because going to the penalties, it's a lottery. It's a lottery that South Africa has not been lucky in. We've never won a penalty shootout at AFCON. We lost to Cameroon in 2006. We lost to Nigeria in 2018. Linda Mukalo, she was there. Ramalepe, she was there. They took penalties in 2018. They might be both on the bench now, but they'll be watching a very familiar sight if history is to repeat itself. 15 minutes to try and lock it down. Diphetogo
di le nne mo setlhopheng sa Africa Borwa jaaka o bona mongwe yo o tswang kwa bankeng Gabriela Salgado a gorogile go ka tla go dira diphetogo mo motshamekong. Potso ke gore a toro ya gagwe e tla fetoga nnete mo maitsebong a letsatsi la gompieno. Maserame Linda Mhlalo tswile ka ntlha ya kgobalo. a re bone gore ba go dira ka tselentseng ja mo metsotsong e 15 me kgwele ya go tswa jalo ka kwa botlhaba jwa lebala ba e tshamekela mo go Bongeka wa lebelela Gamede tshamekela jalo mo tseleng ya ga Tiisetso re le kare ba na le go tshameka ka mollo metsi a le gone setlhopha sa Africa Borwa tshamekela fela kgwele fa pele ga batshameki ba ba diphatsa ba naga ya Senegal. Taba go polantwa e kileng ya nagone Senegal le setlhopha sa Bafana the Lions of Teranga le naga ya Africa Borwa Bafana kwa Polokwane. Anako ya fa Africa Borwa ne katisiwa ke Frame Shakes Mashaba me Africa Borwa ya fenya motshameko ga tsa tshwetso ya gore tshwetso ne tsere ke motsereganyi ne se maleba itse gore ke ba le kae ba ba gopolang tiragalo eo ya ka kwa lebaleng la Polokwane. a re bone Andile o simolola kgwele kwa morago Andile Bongeka romela kwa pele Africa Borwa pele wala mo tseleng ya ga Nontlhantlha fela o sa tshware sentle wala mo tseleng ya ga Karabo Dlamini wa lebela Karabo ba tsa jalo kwa koteng e kgakala bona a ba tlola bontle a iatarela Ndiaye Juice Jermaine Totaki Hilda Arbono Tadiraga Kileo Kileta Kwasi Africa Borwa mo Banke Aratile lo kape Africa Borwa Bretwina Onaleka Godira Satra le Kilenka Sone Hilda Magaya Fela abale khone yo dirle monte mo letsatsi la gompieno Achi Ndiaye a thula ka menwana a ba ka se khotlo mo kgweleng Africa Borwa fela Senegal ba kgona go sireletsa kwa morago kgwele ka pana jalo le Fifino e ba mo tseleng ya ga Juice wa romela a re bona Africa Borwa mo lebokoso la 18 a ba e busetsa mo lebokoso kgwele tlanantse Jermaine a ba sa e tshware sentle Jermaine se posengwe simolla go lemoga batshameki ba ditlhopha tse ka bobedi gore letsatsi le phirimile ba lemoga gore letsatsi le phirimile batshameki ba ditlhopha tse peditse ga go tlhola gona le nako ga gona mme o rile e ke yone nako le motsotso le motlha wa go fetola tsotlhe tse di diragala mo letsatsi la gompieno no di fetolela mo tshiamelong ya setlhopha seo le mo go sone Mama Diop tsere le bantela bokapteini go tswa jalo mo go Korkafon yo e nileng phetogo mo karolong ya bedi ya motshameko kgwele ya go tloswa jalo ke Dembele taba go polana le ya Paris Saint-Germain Karabo a mo tsenya loto Dembele a re bone jalo Salgado kgwele tlanang kotsi Africa Borwa Hilda Magaya
Motshereganyi penalty. On offside. Abafetola tshwetso. Ona tsere tshwetso. E tla tshwanela go ya kwa VAR. E tla tshwanela go ya kwa VAR. Ga ke itse gore o tla tsa tshwetso e fenga. Fela gona offside ke tsena se offside. Potso ke gore a Hilda Makaya o ile kwa lotunga. La ga o le matha. Kgotsa o le matha. O ile kwa lotunga. La ga Hilda Makaya. Vamos sebela motsebeng. Vamos sebela motsebenga. Fela ke totse re tshwetso. Ke bona itshwere tsebe. Ke bona itshwere tsebe. Go raya gore buisana jalo le ba VAR. O buisana jalo le ba VAR. Go tla tsewa tshwetso ya gore a ye go leba kgotsa janga. El Maghrabi go ntse fela jalo. Potso ke gore a breadwinner o ile kwa lotong la ga o le matha kgotsa o le matha o ile kwa lotong la ga breadwinner. Hilda Makai Karbela ka kwa Peter kwa lefatsheng la ga Kgosi Faro. Pauli dirile bebele kwa sekolong Biblical Studies ta itse thata ka naga ya Gepeto le Kgosi Herota le Kgosi Faro. Me fa dirile seruta sa geography o ta itse ka dinoka noka e telle ka iwang jalo mo lefatsheng ka ya Nile. Mebile kwa tswang gone go itsege ka di-pyramids nageng ya Gepeto. Re ke go tsenya sekolo sa bosigo Sizwe Mavele night school. Ba go lebelela jalo gore a ke penalty kgotsa jang. Badimo ba Afrika Borwa nako dingwe Atle ba bulele dipelo go tshwana le fa ba tswala dipelo. Me ke tse se njana ba butse dipelo ba dimo ba Afrika Borwa fa etla mo metshamekong. Jaaka o itse gore re sa tswa go nna ditshimega tsa lefatshe mo metshamekong ya rugby under 20. Re sa tswa go nna ditshimega tsa rugby me ebile Afrika Borwa e sa tswa go fenya jalo kganti jana kwa Mbombela a ke penalty kgotsa janga. El Maghrabi ke ene yo tla tsang tshwetso. Potso ke gore fa ile penalty Linda Mhlalo a le kwa ntle ke manyo sebeti. Fa ile gore e tla nna penalty Linda Mhlalo Masirame a le kwa ntle ke manyo sebeti. A e tla nna Fifino a e tsa jaaka mo kapoteni kgotsa e tla nna ene Hilda Makaya jaaka breadwinner. Lebeletse motsereganyi ke teo tikitsa tlhogo ke the a kitse gore a ra se yone kgotsa ga se yone. Ba tsweletse ba mo dinganyisanong
mme monate ke gore ba utlwana ka leleme ba tswa egepetela Algeria ba tlhaloganyana jaanong re a kwa tshwetsong check completed se bua jalo Sekgowa tshekatsheko e konoseditswe ka Setswana a re ga se penalty tshekatsheko e konoseditswe a re ga se penalty a le ba tshwerele pelo ka diatla ditlhopha tse ka bobedi fela e diretse naga ya Senegal ra go tswa fa gare ga mpa ya bosigo Ndiaye Nonhlanhla Mthandi Salgado o ibusetsa Thala mo Gandile yo e tshamekela mo Juice Pambanani Mbani Fifino Karabo o batla Hilda ba ba fosa Motsherega ja re pos kgetla la bobedi Oli Matantiaye a ba robala mo dirope mo dikgopong mo nokenga sho are kgwele ya feta fa kgwele feta motho wa sala fa kgwele feta motho wa sala bona mosana monnye Argentina Karabo tlamene mo kgwelenga wa lebella Karabo a ba romela a ba ije buntle bosweu ba go tshwanela ke go hata kwa boteng Afrika Borwa ba ba batla go bona no mo le kharebelle Metsotso le meraro kgele ya go tloswa Thala ke Thembele kgele ya go tloswa Thala ke Thembele o le ba ka kgile ba ya kgile ba romela fela tsingalotho Hilda Makhaya ya go tloswa kgile ile tatlhelo ga se a tsamanisege fa se le motshameko o simologile Dr. Desiree Ellis ga se a tsamanisege Juice again Gaddafi ba tsa ba romela Thula Thala ke Mama Diop romela Thala ga Philippe go sola di tsene mo Ndiaye ona ro reka motsereganye bonge ka kamere o senya kgwele dialwa jalo ditlhophatse a re bone kgwele tsena ga di ba go sola di tsene a ba ya tlarela kwa morago Andile Dlamini o lebela Andile ba ga motsamo iketlileng a re bone Hilda kgwele e betsela ka kwa ntle a ra e tlosa le tatlhelo ya go tlosa le tatlhelo ya naga ya Senegal the Lionesses of Teranga lekgetlo la bofelo fa bana ba le mo kgaisanong yo ba feletse mo go lone legato le ga metshameko ya 2022 ba feletse mo go lone legato la di-quarter final Dembele me a re bone Bongeka a ba romela kgwele ntle mo go Selkado a ba eja Ndiaye mme ke tele go kailwe gore Afrika Borwa ba ntlhabetse Gabriela
awetlosa kwa marago Wolimata re mo di second tsa bofelo me ya solofela re taimisiwa ke nako ya VAR. Juice Salgado Hilda Makaya Etingetswa motsetsole nosi ra go tsingetswa motsetsole nosi Dembele ga mmogo le Karabo ba thulane mme o na mogoga ka seatla fela motsereganyi o e bone ka leitlho le lengwe o a itse lene Dembele gore ke ena molato mo kgweleng re filwe motsetsole nosi a re go ya jalo kwa thegong ya di-penalty fela jaaka motshameko wa ntlha wa Ghana le naga ya Algeria o ile kwa thegong ya di-penalty go lebega le fa re tle go ya kwa thegong ya di-penalty le fara le tsene jalo mo lebaleng ba go rwala jalo Karabo Tlameni ke tego go pala ka Karabo mme ba go tshwanela jalo ke go dira phetogo Afrika Borwa bona sefatlhego sa ga Maserame ba o bona go dira phetogo e tshwana le o itse gore Kande o tshwanetse a ba itse go raga penalty me Benita Sek Watswa go tsena jalo Kande me o kgona go lemoga gore fa nako e tsamaya fa bontsi jwa bakatisi ba dira diphetogo tse di tshwanang le tseo ka dira ya motshwara dino fa itse gore o itse go tshwara di-penalty ba di dira ka yone nako ye mme nako ya rona motho a ka re fedile nako ya rona e fedile re emetse phala ya motsereganyi a re bona Afrika Borwa ba tla dira mo kgweleng eo a re bone Kande sireletsa ba e tshamekela mo gonti yae yo motho a ka reng o dirile bontle mo letsatsing la gompieno a o tla dira jalo mo nakong ya di-penalty fela motsotso le nosi o re fileng o fedile fa go nna jalo El Maghrabi a ba bodula phala lekgetlho la ntlha la bobedi la boraro a ka bokhutlo jwa motshameko go fedile re ya kwa thego ya di-penalty Afrika Borwa ya go tlhopha ba le batlhano ba ba sebete go tsaya thego ya di-penalty fela jaaka naga ya Senegal mme a re go kgwamowa motho re a boa ka thego ya di-penalty
Well, here it is. It's the CAF Total Energies Women's Africa Cup of Nations. It's a quarterfinal match, the second of the quarterfinals today. Ghana already through. We know that from the matches that happened a little bit earlier. We know Morocco, Nigeria also through. Now a decider between Senegal and South Africa. The facts stand before us. In the 2 times that Banyana have gone to penalties in this tournament, we have not come out victorious against Cameroon as well as Nigeria. But these girls, we've got to believe they can defy those odds. Well, it is the last fixture at the Oriental Province, or the Honia Stadium in Oja out in Morocco. It's been a good home for South Africa in their group. And here they are in the knockout stages, and while finding the going tough against Senegal, if you are just joining us, it's past 90 minutes, past 120 minutes, the second penalty shootout of the day. The South Africans, by the look of it, will be the first to step up here to take the penalty against Senegal. South Africa have never lost to Senegal at an Africa Cup of Nations. And, Garaba Dlamini, the first to step up. First match as well for the South Africans. They have failed to find the back of the net in this tournament in normal play. They look to do so here against an impressive teenager in Argentina. Turns 19 in August, keep in mind. Impressed as the game went along. So here is Karabo Dlamini, the first to try and give the South Africans an advantage. As Angela mentioned just before, giving it back to commentary, South Africa has struggled from the penalty spot in this competition in the past, especially against West African sides. So Dlamini is the first to step up. Dlamini has no problem in giving the South Africans the lead. Easy does it. She sends the keeper the wrong way. Her job done for the day. As she hopes teammates will follow in the example she set here. Oya Jalo Nakaya Senegal Egete Kande Totake Mama Diop. Mama Diop, Kena Rotam penalty, Yanka Yastropasa, the Teranga Lionesses. Kitena Makari, Dita Utagakwa, Senegal. Adabone Chala Mama Diop, Olibana Chala de Andile Tameni, Atomani Bofofu, Atomani Bato, Waya Mama, Abayaka Lukua, 1-1. Abayatanya Lilitoa, Mama Diop. Wanagamota Waiketilenga cool, calm and collected. Wanadikile Mowafa. Ata Pilewa Bakwa Tanatingonafone. Ayatanya Lilitoa. Africa Moraba Taya Bone Yabubedi. So South Africa looking to maintain the 100% record in the penalty shootout here. It's Makubela. 2 defenders. The first to step up for the South Africans, Makubela! Keeper gets right, and Makubela had to be absolutely perfect in squeezing it into the left of the What a touch did Argentina. There's no denying Makubela at the end of it all. So unlucky for the youngster then in trying to deny the South Africans. It's 2-1 to South Africa, the shootout. Waiting Semata, Quantele Pilelo. Kigamoko, Baratela Tinkiwi, Tiba, Me, Hoyajalo. Senegal, Barota, Taro, Yabobedi. Sise, Jano Onzivavati. Maraga ore mezzocelli le Colosoma Mabedi, Aimele Cadinao. Andy Letameni, Oliver Limang. Andy Letameni, Oliver Limang.
ya go tsewa tshalo ke Nkwina Ndiaye. Ndiaye wa go lebagana tshalo le Andile wa ya Ndiaye abatika abasireletsa Africa's number 1 abasireletsa Andile Dlamini bona ka motsa maiketlhilenga a taolo ga Andile a dira se ba tshwara dino ba se rutiwang ga o e tshware fa o le motshwara dino o e ntsha mo tseleng 2-1. So Salgado in off the bench and with a chance here to really make it a true advantage for the South Africans. Dlamini done her job, Makubela done her job, as well as Andy Dlamini in coming up with a save. Now it's Ajin Ndiaye that stands before Salgado, looking for the 2-goal advantage of the South Africans and really to power the pressure onto Senegal here. Salgado against Ajin Ndiaye. Salgado it is! 3-1 it is! Ndiaye sent the wrong way. Now a true advantage, including the weight of the world on the shoulders of the Senegalese players now. Beautifully taken penalty. O dirile sentle mo metsotsong e le kgoloso mo mabedi jaanong ba di hapanya le ene o ya bophirima kgwele ya botlhaba fa ya borwa e ya kwa bokoni ba go tsa penalty ya boraro Senegal ba go tsa penalty ya boraro Senegal 3 Africa borwa 1 Senegal ya go tsewa tshalo ke Kande yo tsene go tswa kwa Pankenga Arbone abakitla abasireletsa abasireletsa Andile Dlamini 3-1. bona ka motsamao iketlileng ke gore le kare ga o le motshwara dilo penalty ga o e tshware o e ntsha mo tseleng Afrika borwa baya ya bone. A chance now to kill off the challenge. Ajin Ndiaye has to come up with a save here. Juice stepping up, and in the end she's found the top corner. There's a man, and celebrations are true for Desiree Ellis and the South African side as they see off a strong and impressive challenge from the Senegalese and put their place in the semi-finals. Oh, it wasn't easy, and it wasn't the best of games. They can do better and will look to do better going forward. Some tough opposition lying in wait. In the end, it's Mbane, Salgado, Makubela, and Garabo Dlamini that do the business. But Andy Dlamini, from a goalkeeping point of view, doing a standing job with the 2 saves here. That's the last penalty. It's class, the best of the lot, right into the top corner. Top class. In a shootout where 3 out of the 4 takers were defenders, and all of their penalties were the stuff heroes made of from a South African point of view. They get through Senegal 0-0 after 120 minutes, 4-1 after this penalty shootout. We'll look forward to a match against Nigeria and Casablanca next, but in South Africa and beat Senegal 4-1 on penalties. Andy.
Unbelievable sights out in Morocco. Banyana celebrate. They've defied the odds. They've broken a history of never having won at penalties that was created against Cameroon in 2006, against Nigeria in 2018. But here, in 2025, they've said, yes, we can. Babanani scoring the last one. Salgado ensuring victory. Mkubela saying, yes, too, I can do it. And Dlamini, not just one, but two Dlaminis, taking us to the semi-final. Andile, take a bow, young lady. You've gone through so much, but you've delivered to this country.